Hello viewers, here I am Pooja Sharma. So in this video I am going to discuss about the rules of correcting tense. Tense correction korote bahut confusions hoy student hetok hetu karone ei video tut bahut enike easy formulas ase aru ji formations tumalok agot dia hoisle tense or hebur sob yat revision o kora hoise. So I think this video will be very useful for you. Let's start. Rules for correcting tense. First of all, since বা for যদি এটা সেন্টেন্সটোত since বা for word থাকিলে তোমাৰ সেই সেন্টেন্সটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছত চেঞ্জ হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছ rules বৰ আই থিংক তোমালোকৰ মনত আছে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত চোৱা ইট ৰেইন সিন্স মৰ্নিং ইয়াত সিন্স আছে এইকাৰণে আমি সেন্টেন্সটো কালটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছত চেঞ্জ কৰিছো ইট হ্যাজ বিন ৰেইনিং সিন্স মৰ্নিং. But in some cases, যদি সেন্টেন্সটোত no, meet, hear, see, visit এনেকে থাকিলে এই ক্ৰিয়াটো প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্সত চেঞ্জ হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স. ফৰ এক্সাম্পল I not hear him for a year ago. I have not heard him for a year ago. এইটো এটা ইয়াত চোৱা ইয়াত for আছে ইয়াত হেয়াৰ ৱৰ্ড আছে সেইকাৰণে ইয়াত প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত চেঞ্জ কৰিলোঁ এইবোৰ মনত থবা. নেক্সট যদি এটা সেন্টেন্সত when, while বা as থাকে তো এই ক্ৰিয়াটো তোমাৰ পাষ্ট কণ্টিনিউয়াছত চেঞ্জ হ'ব. যদি সেন্টেন্সটোত when, while বা as থাকে তেনেহ'লে ক্ৰিয়াটো past continuous change hobo. Yat example swa he sleep when we went to his home. Yat when ase so the sentence will be the tense will be he was sleeping. It all past continuous. He was sleeping when we went to his home. Next, yesterday, last, ago বা it's time. Yesterday, last, ago, it's time. এটো বেলেগ বেলেগ এনেকে ওয়ার্ডসবোৰ যদি সেন্টেন্সত থাকে তেনেহলে তোমাৰ ক্ৰিয়াটো সিম্পল পাষ্টত চেঞ্জ হ'ব সিম্পল পাষ্ট yesterday, last বা ago বা it's time. So example he leave for Europe last Friday. Last word আছে আমি সেন্টেন্স ক্ৰিয়াটো কি হয় চেঞ্জ কৰিলো সিম্পল পাষ্ট সেকেন্ড ফর্ম অফ ভার্ব লিভ left. He left for Europe last Friday. Next, tomorrow বা next বা unless এনেকে word থাকিলে সেন্টেন্সটো তোমাৰ ক্ৰিয়া চেঞ্জ হ'ব future indefinite বা simple future. ইয়াসোৱা you fail unless you work hard. So your sentence will be you will fail. Here the tense. You will fail unless you work hard. Next, always, usually, daily, generally, every week, every day, every month এনেকে যদি সেন্টেন্সত থাকে word তোমার হে ক্রিয়া টু চেঞ্জ হ'ব simple present. Always, usually, daily, generally, every week, every day, every month এনেকে থাকিলে তোমাৰ সেন্টেন্স টু ক্রিয়া টু কি হয় চেঞ্জ হ'ব simple present. The show always begin at 6 p.m. ইয়াত always আছে so simple present হ'ব the show always begins at 6 p.m. begins as. Next, yet, just, already যদি সেন্টেন্সটো yet, just, already এনেকে থাকে তোমাৰ ক্ৰিয়াটো চেঞ্জ হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স ক্ৰিয়াটো কি হয় চেঞ্জ হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট টেন্স yet, just, always থাকিলে. So the example is I not take my breakfast. So the tense will be I have not taken my breakfast.
I have not taken my breakfast. So yet asile question to not take my breakfast yet. I have not taken my breakfast yet. Itu. Next, if though wish. If though wish আৰু যদি সেন্টেন্সটো বি থাকে ক্ৰিয়াটো তোমাৰ ব্ৰেকেটত বি থাকিলে তুমি তাত where কৰিবা ক্ৰিয়াটো where হ'ব আৰু যদি other words other ক্ৰিয়া এনেকে থাকিলে তেনেহলে ক্ৰিয়াটো simple past বা past indefinite চেঞ্জ হ'ব other verbs. For example, if I be a bird I could fly. If I be a bird I would fly. ইয়াত be আছে ইয়াত কি হল where. If I were a bird I would fly. Next আছে এটা আৰু example লৈছো other verb বুলি কৈছিলো I wish I accept the job. I wish I accept the job. ইয়াত কলো I wish I accepted the job. তাৰপিছত next যদি এটা সেন্টেন্সত মাজত until থাকে সেন্টেন্সৰ মাজত until থাকে আৰু তোমাৰ এইটো সাইড ফার্স্ট সাইডটো চেঞ্জ কৰিব দিলে তোমালোকৰ ফার্স্ট সাইডটো ফিউচাৰ ইনডেফিনিটত চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু untilৰ নেক্সটত যদি চেঞ্জ কৰিব ব্ৰেকেট দিয়ে তেনেহলে প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিটত চেঞ্জ কৰিব লাগিব on the first side you have to change into future indefinite and the other side present indefinite. ইয়াত চোৱা example হৈছে ইয়াত তোমালোকে দেখাইছো ইয়াত until আছে in the middle of the sentence you get until. So here you have to change into future indefinite and the other side present indefinite. So we wait here until he come back. My change korilu. We shall wait here until he comes back. Next, যদি এটা সেন্টেন্সত shall বা will থাকে shall বা will থাকিলে তোমাৰ সেন্টেন্সটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিটত চেঞ্জ হ'ব যদি এটা সেন্টেন্সত shall will থাকে shall বা will থাকে তেনেহলে সেন্টেন্সটো প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিটত চেঞ্জ হ'ব example if it rain I shall not go out. If it rain I shall not go out. If it rains simple present if it rains I shall not go out. Next, যদি সেন্টেন্সটো don't বা now থাকে don't বা now তেনেহলে তোমাৰ সেন্টেন্সটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত চেঞ্জ হ'ব যদি সেন্টেন্সৰ don't বা now থাকে তেনেহলে সেন্টেন্সটো ক্ৰিয়াটো চেঞ্জ হ'ব প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সত example he work and cannot meet you now. So present continuous he is working and cannot meet you now. He is working and cannot meet you now. Next, till যদি সেন্টেন্সটো till আছে তেনেহলে তোমাৰ ক্ৰিয়াটো চেঞ্জ হ'ব future continuous. যদি তোমাৰ সেন্টেন্সটো till আছে তোমাৰ ক্ৰিয়াটো চেঞ্জ হ'ব future continuous. Example, he wait for his friend till 5 p.m. next Monday. He wait for his friend till 5 p.m. next Monday. He will be waiting. He will be waiting for his friend till 5 p.m. next Monday. That's it. Here, 12th number. যদি the sentence of as soon as থাকে sentence of as soon as থাকিলে তোমাৰ ক্ৰিয়াটো চেঞ্জ হ'ব past indefinite. Past indefinite simple past. See the example. Please ring me as soon as he come. Here as soon as. Please ring me up as soon as he come. Kriya to please ring me up as soon as he came. Come, came, come. Came second form of verb. Itu hol. Next, before after. Before after thakile keneke toma use hobo yat soa. First of all, before to ami discuss koriso. Before majat thakibo sentence or
in the middle you here you find before. So on the left hand side you have to change into past perfect, and the right hand side you have to change into simple past. Here you go. Before etu middle ot ase, in the middle here you find before. So at the left hand side you have to change into present perfect. I go there before my brother go. Yat kriya go ase, first yat kriya go ase. But changes keneke hobo ami moi kolu left hand side to tumak past perfect change koribo lagibo aru right hand side to simple past change koribo lagibo. So here I had gone there before my brother went. I had gone there before my brother went. That's it. Before use thakile etu monot thaba left hand side to past perfect, right hand side simple past. Here after is the opposite of before. In the formula also, formula to same opposite as before. Then okay, before to first right left hand side to past perfect asile, yat left hand side to simple past ase aru yat right hand side to simple past asile aru yat right hand side to past perfect. Here মাজত etu after etu মাজত after ase aru ami first left hand side to simple past change korilu aru right hand side to past perfect. Here we go. We went out after he had locked the door. Question to ase he go out after he locked the door. He went out after he had locked the door. He went out after he had locked the door. Etu bhalke sa before or formula to opposite ekdam after opposite ase before to. So etu confuse hobo para tomaloke, but if you clear your doubts you can solve it easily. So student, I think এই ভিডিওটো পৰা তোমালোকে বুজিব পাৰিছা. In fact আৰু মই try কৰিম বেলেগ টপিকত ডিসকাস কৰিব কাৰণে আৰু and I will be very grateful if this video will be very helpful for you. Thank you guys. Have a good day.